ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾರಿನೆಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. In this video, we are continuing the numericals of electricity. So the first problem of today's class is an electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? So now let us make a list of data. Voltage is given as 220 volts. Current is given as I is equal to 0.5 ampere. We have to find out the power of the bulb. So P is equal to question mark. What is the relationship between P, V and I? So P is equal to V into I. So P is equal to V is 220 into I is 0.5. So power is equal to 220 into 0.5 can be written as 5 by 10. 0 get cancelled. So power is equal to 22 5s, it will become 110 watt. Therefore the power of the bulb is 110 watt. Like this we have to solve this problem. Now let us move for the next question. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. So now let us make a list of data. I is equal to 5 ampere. Voltage is equal to 220 volts. Then first let us calculate the power. P is equal to question mark. So now what is the relation between these three? P is equal to V into I. So P is equal to V. V is 220 into I is 5. So power is equal to 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 5 twos are 10 plus 1, 11. So 1100 watt. So this is the power of the motor, 1100 watt. Now after calculating the power is equal to 100 watt. Time is equal to 2 hours. Now we have to calculate the energy. So energy that has been consumed. So E is equal to P into T. So energy is equal to power is 1100 into time is 2 hours. So energy is equal to 2 zeros are 0, 2 zeros are 2 ones are 2 ones are. So 2200 watt hour. Convert this 2200 watt hour into kilowatt hour. So energy is equal to 2200, you have to divide it by 1000. So 2020 get cancelled. So energy is equal to 22 by 10 is 2.2 kilowatt hour. So what is the energy consumed by the motor consumes energy of 2.2 kilowatt hour in 2 hours. 2 hour nalli 2.2 kilowatt hour ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ. Now let us move for the next question. The next question is, a electric bulb is rated to 220 volts and 100 watt. When it is operated on 110 volt, what is the power consumed? So let us calculate here power consumed when it is operated at 110 volt. So what they have given, voltage is given as 220 volts. Power is equal to 100 watt. So first you calculate the resistance. What is the relation between V, P and R? So P is equal to V square by R. Now we want R. R is equal to V square divided by P. R is equal to V square is 220 into 220 because V square is there, divided by P is 100. So here on 0, here on 0, both the zeros will get cancelled. R is equal to 22s become 484 ohms. This is the resistance. After calculating the resistance, again make a list of data. 484 ohms is the resistance. Voltage is equal to 110 volts. Now you calculate the power consumed. So now what is the relation between these three?
P is equal to V square by R. So P is equal to V square is 110 into 110. 110 into 110 divided by 484. So 110 into 110 divided by 484. So power is equal to, so let us divide it now. So now let us cancel it now. You divide by 11. 11 tens are 110. 11 fours are 11 fours. 11 tens are 110. 11 fours. 2 twos are 2 fives. 2 ones are 2 fives. So power is equal to 5 into 5. 5 fives is equal to 25 watt. Therefore, what is the power consumed when it is operated at 110 volt? That is 25 watt. So like this we have to calculate the power consumed when it is operated at 110 volts. So next question is, compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuit. First question is, a 6 volts battery in series with 1 ohm and 2 ohm. That is 1 ohm and 2 ohm resistors are connected in series. Agare list ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, first question answer ಮಾಡೋಣ. So R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 2 ohm. So now let us calculate the equivalent resistance RS. So RS is equal to R1 plus R2. So RS is equal to 1 plus 2. RS is equal to, it is equal to 3 ohm. So what is the equivalent resistance? It is 3 ohm. By using equivalent resistance 3 ohm, now what he has given, it is connected to 6 volts battery. Now you calculate that is resistance is equal to 3 ohm. Then it is connected to a 6 volts battery. So voltage is equal to 6 volts. Now you calculate the current. So I is equal to question mark. What is the relation between these three by using Ohm's law? I is equal to V by R. I is equal to V andre 6, R andre 3. 3 ones are 3 twos. So I is equal to 2 ampere. Now what we have to calculate? We have to calculate, compare the power used in the 2 ohm resistor. So current I is equal to, now ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. So current I is equal to 2 ampere. Then resistance, we have to calculate the resistance at 2 ohm resistor. R is equal to 2 ohm ಆಯಿತು. ಈಗ ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is the relation for these three? So relation for these three is P is equal to I square R. So P is equal to I square andre 2 square into R andre 2. So power is equal to 2 square is 4. 4 into 2 is 8. So therefore power consumed at 2 ohm resistor is 8 ohm. So this is the answer for the first question. Now let us move for the second question. A 4 volt battery in a parallel with 12 ohm and 2 ohm ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 12 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರಲ್ಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜು 4 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ವೋಲ್ಟ್. ನೀವು 12 ವೋಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 12 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 4 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ 2 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು 4 ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಅಟ್ 2 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಓಮು. ಸೊ P is equal to question mark. What is the relation between these three? P is equal to V square by R. So P is equal to V square ಅಂದರೆ 4 square divided by R ಅಂದರೆ 2. So power is equal to 4 into 4 by 2. So 2 ones are 2 twos are. So power is equal to 4 twos are 8 watt. Therefore when they are connected in parallel also the power is 8 watt.
series also 8 watt, power, then parallel also 8 watt. So like this we have to calculate. This is the power when they are connected in parallel, that is 1 ohm and 2 ohm resistors are connected in parallel. This is the power where when two resistors 12 ohm and 2 ohm are connected in parallel. So this is the thing that you have to keep it in mind. So ee ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let us move for one more question. So now let us go for the next question. A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be separately in series or in parallel connected. ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ 3 ಕೇಸಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ. 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎ ಕಾಯಿಲು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಿ ಕಾಯಿಲು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 220 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಎರಡರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು R is equal to 24 ohm. Here also R is equal to 24 ohm. Now we have to calculate the resistance, we have to calculate the current in this case in coil A and also current in coil B. So what is the relation for these three? According to Ohm's law, I is equal to V by R. According to Ohm's law, I is equal to V by R. I is equal to 220 divided by 24. 24 ones are 24. So 24 into if you multiply it by, so divide 220 by 24. 24 ones are 24, 9s are 216. 4 remainder point, it will become 40. 24 ones are 24. So I is equal to 9.1 ampere. So like that, let us calculate here also. I is equal to 220 divided by 24, that is also equal to 9.1 ampere. So the current in coil A, the current that flows in coil A, 9.1 ampere. The current that flows in coil B when they are connected separately, that current flows is also 9.1 ampere. This is the first case when both the coils are connected separately. Now let us go for the second case when both the ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿ. When both of them are connected in parallel, each having 24 ohm resistance. So ಎರಡನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ R1 is equal to 24 ohm and R2 is also equal to 24 ohm. Now you calculate the total effective resistance Rp. 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So 1 over Rp is equal to 1 over R1 ಅಂದರೆ 24 ಪ್ಲಸ್ 1 over R2 ಅಂದರೆ 24. ಸೊ 1 over Rp is equal to, so both the denominators are same, add the numerator 1 plus 1. 1 over Rp is equal to 2 divided by 24. So 1 over Rp is equal to 2 ones are 2 12s, that is equal to 1 by 12. So now Rp is equal to, so reciprocal of 1 over Rp is Rp by 1. Reciprocal of 1 by 12 is 12 by 1. Therefore, the total effective resistance is 12 ohm. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R is equal to 12 ohm. So it is connected to how many volts battery it is connected? It is connected to 220 volts. 220 volts ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to 220 volts. So now we have to calculate the current. So I is equal to V divided by R according to Ohm's law. I is equal to 220 divided by 12. So divide by 2. 2 ones are 2 ones are 0. 2 6 are. Then again you divide it now. 2 3s are 2 5s are 2 5s are. I is equal to 55 divided by I is equal to 55 by divided by 3. Divide by 3. 3 ones are 2 carried. 3 8s are 24. 1 then become 10. 3 3s are like this 18.334 ampere. So this is the current that flows when both of them are connected in parallel. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಮೂರನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ both the coils are connected in series. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. R1 is equal to 24 ohm and R2 is also equal to 24 ohm. Now let us calculate the equivalent resistance when both of them are connected in series. RS is equal to R1 plus R2. RS is equal to R1 ಅಂದರೆ 24, R2 ಅಂದರೂ ಕೂಡ 24. RS is equal to 24 plus 24 which is equal to 48 ohm. Now let us make a list. R is equal to 48 ohm. V is equal to 220 volts. So I is equal to question mark. I is equal to V divided by R. I is equal to, that is 220 divided by 48. I is equal to, if you divide 220 by 48, we will get 4.5 ampere. Therefore, the current that flows through the coil, both the coils, when both of them are connected in series is 4.5 ampere. That means as both of them are connected in series, the total resistance increases and hence the current decreases. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A battery of 9 volt is connected in series with the resistors 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm, 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಕ್ವಿವೇಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ RS ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 0.2 ಪ್ಲಸ್ 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.4 plus 0.5 plus 12. So total effective resistance is equal to 0.2 plus 0.3 0.5 plus 0.4 0.9 plus 0.5 1.4. 1.4 plus 12 will become 13.4 ohm. Therefore the equivalent resistance is 13.4 ohm. ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ R is equal to 13.4 ohm. Then voltage is equal to, it is connected to a 9 volts battery. Now we have to calculate I is equal to question mark. According to Ohm's law, I is equal to V by R. I is equal to V ಅಂದರೆ 9 divided by R ಅಂದರೆ 13.4. Therefore, the current that flows through 12 ohm resistor is equal to, if you divide 9 by 13.4, you will get 0.67 ampere. Therefore, the current that flows through 12 ohm resistor is
0.67 ಆಂಪಿಯರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 12 ಓಮ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ 0.2 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.